Cordova clearance delivery Avianca 234 IFR to Mexico City ready to copy. Avianca 234 cleared to Mexico City Airport is filed. Takeoff runway 1 climb and maintain flight level 200. Departure on 128.6 squawk 4117. Avianca 234, read that correct. Contact ground on 121.9er. Good day. Ground Boeing Lima Alpha Echo 1816 requesting pushback. Boeing Lima Alpha Echo 1816 pushback request accepted. Ground Boeing Lima Alpha Echo 1816 requesting the end of pushback. Boeing Lima Alpha Echo 1816 request to end pushback received. Cordova Ground Boeing Lima Alpha Echo 1816 with India ready to taxi IFR. Boeing Lima Alpha Echo 1816 taxi 2 and hold short of runway 1 via taxiway Hotel Alpha Alpha 2. Contact tower on 118.6 when ready. Taxi 2 and hold short runway 1 via taxiway Hotel Alpha Alpha 2 Boeing 816. Boarding completed. Ladies and gentlemen from the flight deck, on behalf of myself, your captain, the first officer, and cabin crew, I'd like to take this time to welcome you aboard our flight. We're just wrapping up some paperwork up front here and waiting to receive final numbers from the ground crew, then we'll be on our way. Flight attendants will be coming through the cabin shortly with a very important safety briefing. We do ask that you give them your full, undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard.
boarding requested. Cordova ground American 1128 requesting pushback. American 1128 pushback request accepted. Do you want to board crew? Hello, Captain. We are ready for pushback. Passengers boarding starting. Departure checks complete. Bypass perimeter. Cordova ground American 1128 requesting the end of pushback. American 1128 request to end pushback received. Estimados pasajeros, les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo 234 de Avianca Colombia, con destino final en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Mi nombre es Luna y junto con el resto de nuestra tripulación de cabina, será un placer atenderles durante este vuelo. La duración estimada del trayecto es de aproximadamente 4 horas con 15 minutos, alcanzando una altura de crucero de 36.000 pies. Por su seguridad, les recordamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el despegue y cuando la señal luminosa así lo indique. Agradecemos sinceramente su preferencia por volar con Avianca Colombia, miembro de Star Alliance. En nombre de toda la tripulación del vuelo MX, les deseamos un excelente viaje a Ciudad de México. Una vez más, bienvenidos a bordo. Dear passengers, we'd like to extend a warm welcome aboard Alliance Flight 234 with final destination at Mexico City, Benito Juárez International Airport. My name is Ida, and together with the rest of our cabin crew, it will be a pleasure to assist you throughout this flight. Estimated flight time is approximately 4 hours and 15 minutes, reaching an cruising altitude of 28,000 feet. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened during takeoff and whenever the seatbelt sign is illuminated. We sincerely thank you for choosing Avianca Colombia Star Alliance, member of Star Alliance. On behalf of the entire crew and everyone at Americans, we wish you an excellent flight to Mexico City. Once again, welcome aboard.
de este vuelo. La duración estimada del trayecto es de aproximadamente 4 horas con 15 minutos, alcanzando una altura de crucero de 36.000 pies. Por su seguridad, les recordamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el despegue y cuando la señal luminosa así lo indique. Agradecemos sinceramente su preferencia por volar con Avianca Colombia, miembro de Star Alliance. En nombre de toda la tripulación y del vuelo MX, les deseamos un excelente viaje a Ciudad de México. Una vez más, bienvenidos a bordo. Dear passengers, we'd like to extend a warm welcome aboard Alliance Flight 234, with final destination at Mexico City Benito Juarez International Airport. My name is Lina, and together with the rest of our cabin crew, it will be a pleasure to assist you throughout this flight. The estimated flight time is approximately 4 hours and 15 minutes, reaching a cruising altitude of 45,000 feet. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened during takeoff and whenever the seatbelt sign is illuminated. We sincerely thank you for choosing Avianca Colombia and Star Alliance, member of Star Alliance. For the health of the entire crew and all Vuelo MX, we wish you an excellent flight to Mexico City. Once again, welcome aboard. Flight attendants, arm doors, and cross-check. Commencing push. All engines clear. Start at wheel. Córdoba ground Avianca 234 with India ready to taxi IFR. Avianca 234 taxi to and hold short of runway 1 using taxiway Hotel Alpha Alpha 2. Contact tower on 118.6 when ready. Taxiing hold short runway 1 using taxiway Hotel Alpha Alpha 2 Avianca 234. Except parking brakes. Waiting your confirmation for a MEDELLÍN start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect.
Su seguridad es muy importante para nosotros. Lo invitamos a observar las indicaciones del video a continuación. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla. Ajústelo alando el extremo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Para activar el flujo, tome la máscara más cercana y ale de ella hacia abajo. Cubra nariz y boca y respire normalmente. Pase el elástico alrededor de su cabeza y asegúrela alando los extremos. El oxígeno fluirá aunque la bolsa plástica no se infle. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizándola hasta que la tripulación lo indique. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajústelo a su medida, alando del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina. Al salir del avión, ale de las dos perillas rojas para inflarlo o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia. Todas cuentan con tobogán para evacuación en tierra. 4 de estas están equipadas con balsas para evacuación en agua, ubicadas adelante y atrás. En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana. Identifique, esta puede estar incluso detrás de usted. En el bolsillo del asiento frente a usted encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos leerla antes del despegue. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa individual asegurada, las persianas de las ventanas abiertas y que el equipaje de mano, portavasos y control remoto estén guardados y asegurados. Asimismo, le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos, y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por ley. Gracias y disfrute el vuelo. Your safety is very important to us. We invite you to watch the following safety instructions. To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle and adjust it by pulling on the strap. To unfasten the seatbelt, lift the top of the buckle. In case of loss of pressure in the cabin, oxygen masks will automatically drop. Pull the mask down to start the oxygen flow. Turn left on taxiway Gulf. Put it over your nose and mouth and breathe normally. Place the elastic band around your head and adjust it by pulling on the ends. Oxygen will flow through the mask even if the bag does not inflate. Turn right. Secure your own mask first before helping others. Keep the mask on until the crew advises otherwise. A life vest is located under or beside your seat. To use it, put it over your head, Turn left on taxiway pass the strap around your waist, and adjust it. Do not inflate the life vest while in the cabin. When leaving the aircraft, inflate the vest by pulling on the red tabs or blowing into the red tubes. A light will turn on automatically upon contact with water. This aircraft has 8 emergency exits. Each of them has a slide for land evacuation, and 4 of them are equipped with front and rear evacuation rafts. In case of an evacuation, a floor or seat lighting system will guide you to the nearest exit. Locate it. It may be behind you. There is a safety card located in the seat pocket in front of you. Please take a moment to review it before takeoff. Please make sure your seatbelt is fastened, your seat back fully upright, the tray table stowed, the window shades open, and carry-on luggage, cup holders, and handsets stowed and locked. We remind you that smoking is forbidden, including electronic cigarettes.
Tampering with laboratory smoke detectors is against the law. Thank you and enjoy Now your on flight. Alpha. Progressive taxi completed. Cordova Ground Aries 4012 taxi to the gate. Aries 4012 taxi to Gate 3 Romeo using taxiway Charlie Hotel. Boeing 816 hold position caution the Airbus A320n on the taxiway. Boeing 816 continue taxi. Aries 4012 hold position caution other traffic. Roger, Boeing 816. Taxiing to Gate 3 Romeo via taxiway Charlie Hotel Aries 4012. Aries 4012, continue taxi. Roger, Aries 4012. Boeing 816, hold position caution the Airbus A320n on the taxiway. Boeing 816, continue taxi. Roger, Boeing 816. Cordova Tower Avianca 234 at runway 1 ready for departure IFR to Mexico City. Avianca 234 altimeter 30.01 wind 103 at 7. Cleared for takeoff runway 1. Cleared for takeoff runway 1 Avianca 234.
Cordova Tower, Boeing Lima Alpha Echo 1816 at runway 1 ready for departure IFR to Miami. Boeing Lima Alpha Echo 1816, line up and wait. Line up and wait, Boeing 816. Avianca 234, contact Bogota Center on 128.6. Good day. 128.6 Avianca 234. Bogota Center Avianca 234 is passing 8,400 feet, climbing flight level 200. Avianca 234, Bogota Center altimeter 30.01, continue to Nines. Estimados pasajeros, les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo 234 de Avianca Colombia, con destino final en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Mi nombre es Luna y junto con el resto de nuestra tripulación de cabina, será un placer atenderles durante este vuelo. La duración estimada del trayecto es de aproximadamente 4 horas con 15 minutos, alcanzando una altura de crucero de 36.000 pies. Por su seguridad, les recordamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante el despegue y cuando la señal luminosa así lo indique. Agradecemos sinceramente su preferencia por volar con Avianca Colombia, miembro de Star Alliance. En nombre de toda la tripulación y en Vuelo MX, les deseamos un excelente viaje a Ciudad de México. Una vez más, bienvenidos a bordo. Dear passengers, we'd like to extend a warm welcome aboard Velias Flight 234, with final destination at Mexico City Benito Juárez International Airport. My name is Luna, and together with the rest of our cabin crew, it will be a pleasure to assist you throughout this flight.
The estimated flight time is approximately 4 hours and 15 minutes, reaching a cruising altitude of 38,000 feet. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened during takeoff and whenever the seatbelt sign is illuminated. We sincerely thank you for choosing Avianca Colombia and Star Alliance, member of Star Alliance. On behalf of the entire crew and Vuelo MX, we wish you an excellent flight to Mexico City. Once again, welcome aboard. Traffic is 6 o'clock 3 miles at 12,100 feet Boeing. Report them in sight. Avianca 234 traffic in sight. Estimados pasajeros, nos complace informarles que hemos alcanzado los 10.000 pies de altitud. A partir de este momento, pueden encender sus dispositivos electrónicos en modo avión y conectarse a nuestro sistema de entretenimiento a bordo, Viva Play. Para disfrutar de series, películas, juegos y más, simplemente activen el Wi-Fi, conéctense a la red Viva Play e ingresen a vivaplay.com desde su navegador. Les recordamos que por su seguridad deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante todo el vuelo. Gracias por volar con nosotros en Viva Aerobús, lo que necesitas para volar. Disfruten su vuelo. Dear passengers, we are pleased to inform you that we have reached our 10,000 feet altitude. You may now turn on your electronic devices in airplane mode and connect to our in-flight entertainment system, Viva Play. To enjoy series, movies, games, and more, simply turn on Wi-Fi, connect to the Viva Play network, and go to vivaplay.com in your browser. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened throughout the flight. Thank you for flying with Viva Aerobús, everything you need to fly. Enjoy your flight. Estimados pasajeros, nos complace informarles que hemos alcanzado los 10.000 pies de altitud. A partir de este momento, pueden encender sus dispositivos electrónicos en modo avión y conectarse a nuestro sistema de entretenimiento a bordo, Viva Play. Para disfrutar de series, películas, juegos y más, simplemente activen el Wi-Fi, conéctense a la red Viva Play e ingresen a vivaplay.com desde su navegador. Les recordamos que por su seguridad deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado durante todo el vuelo. Gracias por volar con nosotros en Viva Aerobús, lo que necesitas para volar. Disfruten su vuelo. Dear passengers, we are pleased to inform you that we have reached our 10,000 feet altitude. You may now turn on your electronic devices in airplane mode and connect to our in-flight entertainment system, Viva Play. To enjoy series, movies, games, and more, simply turn on Wi-Fi, connect to the Viva Play network, and go to vivaplay.com in your browser. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened throughout the flight. Thank you for flying with Viva Aerobús, everything you need to fly. Enjoy your flight. Avianca 234 climb and maintain flight level 340. Climb and maintain flight level 340 Avianca 234. Avianca 234 climb and maintain flight level 340. Expect flight level 360. Climb and maintain flight level 340. Expect flight level 360 Avianca 234.
Climb and maintain flight level 360 Avianca 234. Avianca 234, please expedite your climb flight level 260. Avianca 234, please expedite your climb flight level 260. Avianca 234, please expedite your climb flight level 260.
Estimados pasajeros, en unos minutos más estaremos aterrizando, por lo cual les solicitamos atentamente regresar a sus asientos, abrochar y ajustar su cinturón de seguridad, guardar la mesa de servicio en su alojamiento y abrir las persianas de las ventanillas. Todo el equipaje de mano debe ser colocado debajo del asiento frente a usted o en los compartimentos superiores. Los aparatos electrónicos de dimensiones mayores a las de una tableta electrónica deberán apagarse y guardarse a partir de este momento. La tripulación pasará a sus lugares para hacer una revisión de cabina. Por favor, revise su asiento y la bolsa del respaldo frente a usted, y cualquier objeto que no desee, páselo a la tripulación. Le agradecemos su apoyo para asegurar que el tarjetón de seguridad en la bolsa del respaldo frente a usted se encuentra enfrente. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will be landing. Please return to your seat and ensure your seatbelt is fastened and your tray table is stowed in its compartment. If your window shade is drawn, please open it now. All hand luggage must be re-stowed under the seat in front of you or in the overhead bins. Electronic devices larger than an electronic tablet must be switched off and securely stowed at this time. The cabin crew will be passing through to complete a final check of the cabin. Please take a moment to check your seat and seat pocket for any unwanted items and pass them to the crew. We also ask that you assist us by arranging your seat pocket so that the safety card is facing the front. Mexico approach on 129.65. Good day. 129.65 Avianca 234. Mexico approach Avianca 234 is passing 17,200 feet, climbing flight level 260. Avianca 234 Mexico approach altimeter 29.5 for continue to Erdog. Avianca 234, please expedite your climb flight level 260. Avianca 234, please expedite your climb flight level 260. Avianca 234, you are 17 miles south. Climb and maintain flight level 200, expect VOR DME runway 05 right approach via Mike Echo X-ray transition. Cleared to Mike Echo X-ray.
Avianca 234 descend and maintain 12,000 feet. Descend and maintain 12,000 feet. Expect VOR DME runway 05 right approach via Mike Echo X-ray transition cleared to Mike Echo X-ray Avianca 234. Avianca 234, you are 900 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 12,000 feet altimeter 29.54. Climb and maintain 12,000 feet Avianca 234. Estimados pasajeros, en unos minutos más estaremos aterrizando, por lo cual les solicitamos atentamente regresar a sus asientos, abrochar y ajustar su cinturón de seguridad, guardar la mesa de servicio en su alojamiento y abrir las persianas de las ventanillas. Todo el equipaje de mano debe ser colocado debajo del asiento del tercer o en los compartimentos superiores. Los aparatos electrónicos de dimensiones mayores a las de una tableta electrónica deberán apagarse y guardarse a partir de este momento. La tripulación pasará a sus lugares para hacer una revisión de cabina. Por favor, revise su asiento y la bolsa de respaldo frente a usted, y cualquier objeto que no desee, páselo a la tripulación. Le agradecemos su apoyo para asegurar que el tarjetón de seguridad y la bolsa de respaldo frente a usted se encuentren al frente. Ladies and gentlemen, Climb and maintain 9,700 feet. Keep speed not above 180 knots Avianca 234. ensure your seatbelt is fastened and your tray table is stowed in its compartment. If your window shade is drawn, please open it now. All hand luggage must be restowed under the seat in front of you or you'll bring your things. Electronic devices larger than an electronic tablet. Tower on 118.55 Avianca 234. Mexico Tower Avianca 234 9 miles southwest inbound for DME runway 05 right approach. Check your seat and seat pocket for any unwanted items and pass them to the tower. We also ask that you assist us by arranging your seat pockets so that the safety car is facing your front. Cleared VOR DME runway 05 right approach Avianca 234. Avianca 234, follow the Airbus A320n on final. Wind calm caution to Boeing landing runway 05 left. Clear to land runway 05 right. Cleared to land runway 05 right Avianca 234. Mexico Tower Volaris 471 3 miles northeast inbound 4 DME runway 05 right approach. Volaris 471 Mexico Tower. Altimeter 29.54 wind calm cleared VOR DME runway 05 right approach.
471. Polaris 471 number 2 for landing. Follow the aircraft on final. Wind calm caution to Boeing landing runway 05 left. Clear to land runway 05 right. Polaris 761 exit runway when able. Clear to land runway 05 right number 2 Polaris 471. 4. Avianca 234 go around. Polaris 761 contact ground on 121.85. 50, 40, 30, Going to 121.85 Polaris 761. retard. Avianca 234, did you copy? Avianca 234, did you copy? Going around Avianca 234. Avianca 234, contact Mexico, approach on 129.65. Good day. Going to 129.65 Avianca 234. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. En unos momentos iniciaremos el desembarque. Por favor, permanezcan sentados con su cinturón de seguridad abrochado. Les pedimos no levantarse de su asiento ni abrir los compartimentos superiores hasta que un sobrecargo les indique que es seguro hacerlo. Para su información, nuestra puerta asignada para su desembarque ha sido la 27 de la Terminal 1, por ende, una vez desembarcando, la aeronave usted podrá recoger su equipaje en la banda número 2 de llegadas internacionales. A nombre de Avianca Colombia, les deseamos una excelente estancia en Ciudad de México. Welcome to Mexico City Benito Juárez International Airport. In just a few moments, we'll begin deplaning. Please remain seated with your seatbelt fastened. Do not stand up or open the overhead bins until a flight attendant informs you that it's safe to do so. For your information, the gate assigned for your deplaning was number 27 at Terminal 1. Therefore, once you have deplaned from the aircraft, you may collect your luggage at conveyor belt number 2 in the International Arrivals area. On behalf of Avianca Colombia, we wish you a pleasant stay in Mexico City. Roger. Taxi via Golf. 23, right. Echo 2. Bravo. In 150 meters, cross runway 23, right.
cross 23 and right. Continue on taxiway 23 Romeo. Turn left on runway 23 and right. In 300 meters, cross runway 23 and right. Cross 23 and right. Continue on taxiway Echo 2. In 100 meters, turn left on taxiway Bravo. Turn left on taxiway Bravo. Recalculating route. Give way. Traffic on your left. Turn left on taxiway Bravo. Now on Echo 2. Turn left. Turn right on taxiway Charlie. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. En unos momentos iniciaremos el desembarque. Por favor, permanezcan sentados con su cinturón de seguridad abrochado. Les pedimos no levantarse de su asiento ni abrir los compartimentos superiores hasta que un sobrecargo les indique que es seguro hacerlo. Para su información, nuestra puerta asignada para su desembarque ha sido la 27 de la Terminal 1, por ende, una vez desembarcando, la aeronave usted podrá recoger su equipaje en la banda número 2 de llegadas internacionales. A nombre de Avianca Colombia, les deseamos una excelente estancia en Ciudad de México. Welcome to Mexico City Benito Juárez International Airport. In just a few moments, we'll begin deplaning. Please remain seated with your seatbelt fastened. Do not stand up or open the overhead bins until a flight attendant informs you that it's safe to do so. For your information, the gate assigned for your deplaning was number 27 at Terminal 1. Therefore, once you have deplaned from the aircraft, you may collect your luggage at conveyor belt number 2 in the International Arrivals area. On behalf of Avianca Colombia, we wish you a pleasant stay in Mexico City.
completed. The boarding requested.
Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. En unos momentos iniciaremos el desembarque. Por favor, permanezcan sentados con su cinturón de seguridad abrochado. Les pedimos no levantarse de su asiento ni abrir los compartimentos superiores hasta que un sobrecargo les indique que es seguro hacerlo. Para su información, nuestra puerta asignada para su desembarque ha sido la 27 de la Terminal 1, por ende, una vez desembarcando, la aeronave usted podrá recoger su equipaje en la banda número 2 de llegadas internacionales. A nombre de Avianca Colombia, les deseamos una excelente estancia en Ciudad de México. Welcome to Mexico City Benito Juárez International Airport. In just a few moments, we'll begin deplaning. Please remain seated with your seatbelt fastened. Do not stand up or open the overhead bins until a flight attendant informs you that it's safe to do so. For your information, the gate assigned for your deplaning was number 27 at Terminal 1. Therefore, once you have deplaned from the aircraft, you may collect your luggage at conveyor belt number 2 in the International Arrivals area. On behalf of Avianca Colombia, we wish you a pleasant stay in Mexico City. Estimados clientes, en Vuelo MX, les recordamos que este vuelo es completamente gratuito y la mejor manera de apoyar a la tripulación es dejando su like y suscribiéndose al canal. Disfruten del paisaje, del vuelo y del contenido. Gracias por ser un miembro especial de nuestro equipo. Dear customers, en Vuelo MX, we would like to remind you that this flight is completely free, and the best way to support the crew is by leaving your like and subscribing to the channel. Enjoy the scenery, the flight, and the content. Thank you for being a special member of our team.